Yeah, good morning, everyone. So thanks for joining. Let's start the GCP data engineering demo. So I'm going to take 60 to 70 minutes. So and to explain all end-to-end all parts regarding demo, technical things about Vaarahi, about myself, everything I will cover. So at the end of the session, I will give 30 to 40 minutes for question and answers. Okay. So before starting this slides, PPT slides, just I wanted to tell you what exactly this codes. Okay, this is data engineer, data engineering. Okay, this is called role. Data engineering means it's a role. So we are applying for this role. We are going to work as a data engineer. Okay, with the big data. Now we are adding cloud computing with the data engineering. Cloud computing plus data. As part of this cloud computing, we are choosing Google Cloud. Sorry Okay. for the interruption, sir. The screen not visible, sir. Give me a minute. Let me share again. It's visible. Sir, it's visible, sir. Seems like Mr. Govardhan Giri has some network issue. Yeah. Got it. I will rejoin. Fine. So it's a cloud computing plus data engineering. So we are using Google Cloud. That is the reason I would like to call this program as a Google Cloud data engineering, GCP data engineering. The main question from most of people is this completely coding. Should I write end-to-end coding? Okay. It's not completely coding role. It's a techno-functional job. Techno-functional role. Some technicality will be there as well as functionality also required, which anybody can learn it because it deals with our real life data. Okay, day to day, what kind of things we are doing, purchasing something, booking a ticket, okay, by using digitalization, mobile, everything, whatever you are doing every day, the same thing is converting into the data behind. So we are working with that data. So each and every functionality easily you can understand. That might be a banking, which you know, that might be a e-commerce or retail. You are purchasing something, booking something in the mobile. Maybe it's something else in the different applications. So everybody can easily understand. It's not completely with the coding, first thing. And second thing, who is eligible? Anybody who completed degree, the degree in the sense BTech or BCom, BSc, any degree is fine. They are eligible, okay? But you have to commit for 3 months. Okay, you have to give 3 months commitment if you are from non-IT. If you don't know anything about IT industry. Okay, so 3 months per day, minimum 6 to 8 hours. If you give me, I'll make sure you will become a not trained person. You will become a skilled person. There is a lot of difference between trained and a skilled. So trained person just they'll attend the classes, they will get to know something that's close. But you are not eligible to work in real-time project. But when you are a skilled person, 100% you are eligible, you will have a lot of knowledge which is required to work with real-time environment in a projects, real projects. So my target is skilled person, not trained. That is the reason I'm expecting 3 months commitment from you every day, at least 6 to 8 hours. If IT people, maybe after class, they can spend 2 hours more than 2 to 3 hours, fine. But non-IT people and a gap, if you have gap, or you are coming from just recently college as a fresher, you have to spend more time. Clear, guys? Okay. So now I would like to talk about why this cloud data engineer. Why this cloud data engineer? This cloud is really good in the market right now. Are you sure? Is data engineering is good? Yes or no? Cloud plus data. Both are Yes, sir. very good.
and in Yes. a good demand right now, correct? So now Yeah. I wanted to show you 3 slides on data, 3 slides on cloud. Okay, first thing, the trends of data. అసలు డేటా ఎంత ఉంది మార్కెట్లో? Really huge data is available in the market. Okay, let's see here, guys. So when you look at in 2010, the data was 2 zettabytes of data. 2 zettabytes. Do you know what you mean by zettabyte, guys? Anybody? Zettabyte data మనం ఎలా calculate చేస్తాం? How will you store the data? KB, Bytes. GB, TB, TB, PB, TB, terabyte, petabyte, Rabbit, exabyte, Sabai. then zettabyte. So I'm talking about this zettabyte. Okay, so total data, it was 2 zettabytes of data. Okay, from one size to another size, it will be 1024, right? So 1000 plus 10 exabytes equal to 1 zettabyte, like that. So total data, it was 2 zettabytes in 2010. From 2010 to 20, if you observe in 10 years, how many times increased? 30 plus times in 10 years. But computers started in 1980s. That means last 30 years, it was just 2 zettabytes. From 10 to 20, it changed. Especially if you observe 10 to 15, 16 also less, but 16 to 24, you can see the difference. Too much. Kada? Why? What happened here? Because of mobile applications. Because of web applications. Too many web applications started. Everybody is doing their things in the internet. So that is the reason huge data is increased. From 20 to 25, can you guess? 180 zettabytes. We are almost 25 ending, right? So, but recent research, it is crossing 200 zettabytes by December, January. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి 2010 నుంచి 15కి ఎంత డేటా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వెన్ డేటా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, వెన్ డేటా ఈజ్ క్రియేటింగ్, జనరేటింగ్, షుడ్ ఐ స్టోర్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Obviously, I have to take care, right? I have to store. Once you store, I have to process it. Process చేయకపోతే యూజ్ ఏముంది? I am giving 100 books to you. First, you have to store that 100 books in a proper way. After that, once you read that book, then you will get the knowledge. Here also, once you process the data, then you can create reports, then you can create dashboards, then you can use it for the machine learning purpose. So the data is huge, right? It is increasing or decreasing? Obviously, it will increase. Okay. In this situation, we have to handle the data. Another example, in 1 minute, 30 seconds, what is happening? Okay, మీరు ఒకసారి ఇంటర్నెట్లో కొట్టిన ఈ పిక్చర్స్ వస్తాయి, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, ఇన్ 1 minute, ఇన్ యూట్యూబ్ 500 hours ఆఫ్ లెంత్ వీడియో ఈజ్ అప్లోడింగ్ ఇన్ 1 minute. Okay, in Google, 6 million searches are happening in 60 seconds. అంటే సెకండ్ కి 6 million means 60 lakhs. Per second, 1 lakh. చిటికలో 1,00,000 మంది సెర్చ్ కొట్టారు. How Google is managing? How much time it is taking to get the response from Google? Within 2 seconds. And per second, 1 lakh members trying to do something, different searches, but Google is trying to give result in just 2 to 3 seconds by collecting across the globe data. What kind of technology they are using internally? Right? You have to think all these things when you are working with data. Like there are a lot of Amazon, Twitter's, photos, snapshots. Okay. The recent one, 24, 25, I did not take. I'll take maybe later. See, the numbers got changed from 23 to 24. Too many. Okay. 18 million text messages are in 1 minute. Right? So this is the about data, how data is generating, how much data is generating. Okay. Next, I wanted to show you cloud computing. How was the cloud market? If you observe in 2018, what was the market? $244 billion. But by 24, $660 billion. See the growth. Okay. This is going to be from 24, this is going to be very huge by 2030. Every year it is increasing 20% market. 20%.
Who is investing all this money, guys? These billions of dollars? Companies, businesses. Okay, when business investing lot of money on cloud, what is the advantage for us? What is the use for us? మనకి ఎలా యూజ్ అవుద్ది? కంపెనీ $100 billion, $200 billion ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్లౌడ్ లో. Jobs, no jobs for maintenance and all. Okay, yeah, when they are investing money on cloud, that means they are improving their business. Understand? So when they are trying to improve their business, they have to give the projects. The projects will be created. When projects are created, new projects are there, then new jobs will be there. Understand? So when new jobs are there, then we will be the person who can work with that. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఏ ఏరియాలో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాగుంటాయో ఆ ఏరియాలో జాబ్స్, మనీ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది, మనీ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ 22 to 32, the market is increasing like anything. Cloud market especially. Okay, so there is nobody is investing money, then no job, right? Let's take the outskirts. Bangalore highway 100 acres land on the. Is there any job? Is there any requirement? Nothing. So someone wants to invest 100 crores by building 20 floors buildings, towers. Then down the 4-5 years, there will be hundreds of people required to work. The same way, when companies are investing more and more, then more jobs will be created. You may see in 24-25, lot of job market is very bad. Lot of people lost a job, but still there are a lot of new jobs are creating in a cloud area, data area, agentic AI, machine learning, data science, kada, and artificial intelligence especially. All this area, that market is very good. So we have to switch from existing technology to next technology. We have to follow the trend, right? So that's what in the last 6 slides I have shown the demand of data as well as demand of cloud computing. And in that, the data engineering role since 2019, it is increasing every year 50%. Every year 50% when you comparing with other roles. So we are working as a data engineer. Okay, in cloud there are a lot of roles are there, guys. Admin, networking, security, okay, front end applications, lot of things. Data engineering is the one of the roles out of 20 plus. But data engineering role is also very good. Data engineering market is growing 17% from 25 to 33. We are in 25 now. See the market next 5-6 years. Huge market. Okay. So as a data engineer, we are here in between future concepts like IoT and artificial intelligence. Artificial intelligence and IoT, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే 100% మధ్యలో బిగ్ డేటా ఉంది. If there is no big data, who will collect this data every second, every fraction of second? Who will process it? Who will store it? And that data will be used by AI. If nobody is using, nobody is processing, AI will not get the proper data to process. So, idi failure. When we are here, when data engineering is there, then that things will move smoothly. Okay. So now let's look at what exactly data engineer will do. Data engineer will do generally 5 things. There are 5 things. One is collect the data. Collect the data. Before this, I wanted to tell you one more thing. Data engineering is a role, right? So that particular role or person will develop data pipelines. Develop data pipelines or build data pipelines as part of the data migration projects, data ingestion projects, data analytics projects, business intelligence projects, data services projects. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్కలా పిలుస్తారు. ఓకే, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానివ్వండి 100% those projects needs to build a lot of data pipelines. Who will build these data pipelines? Data engineer. Data engineer build data pipelines as part of the data migration.
So first thing, as part of the pipeline, first to collect the data. Second, very good, store the data. Third, Process the data, process the data. analyze the data, Then once you process, we need to analyze the data. This is the 4 steps. But this pipeline needs to be automated. For that, we have to schedule and develop a schedule and a monitoring mechanism also. Scheduling and monitoring for these 4 steps. This is the 5th step. Any data, either big data Hadoop or AWS or Azure, Snowflake or GCP data engineer, these 5 are common. Okay, these 5 steps are common. Why these 5 steps are really required? Ever అవసరం ఇది? Who will use this particular pipelines? Anyone? Who will use them? Business Analysts, Will- business analysts. use for data analytics. Data analytics. Analytics nothing but machine learning, data science, AI అన్నీ వస్తాయి. Analytics ఎందుకు డేటా అనలిటిక్స్ బిల్డ్ చేసి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? What is the information they will know? Data visualization. Yeah, data visualization, dashboards. ఎందుకు? What is the advantage of doing this data visualization, data dashboards? Forecasting of the business Company Yeah, future good. goals. Basically 3 things. One, even you have started a business, 1 year అయింది, మీరు ఏం తెలుసుకుంటారు దాని నుంచి? ఏం కావాలి మీకు? 1 year లో సేల్స్ ఎలా జరిగినాయి? సింపుల్లీ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ఇఫ్ నాట్ ప్రాఫిట్, లాస్ ఎంత తెలుసుకోవాలి కదా? If you know how much profit is there in the last 1 year, based on that you can increase the business. You are getting loss, will you increase the business again? So to know increase or decrease, we should know what is happening now, profit enta, loss enta, danto patu, okay, and how exactly current business ela nadustundi, current business idi past lo profit vachinda, loss vachinda, this is currently how my business is running. And next one is prediction, forecasting. Next 26 లో ఎంత ప్రాఫిట్ రావచ్చు, prediction. So how will be my business, how it is running now, how it ran in the last 1 year or 2 years or last month, last week. So ఈ 3 కావాలి వద్దా? For every business, right? Even for small business, all hotel nunchi, bottle shop nunchi, even bigger Tata, Jio, still everybody looking for these 3. So to know all these 3 things, they need ఎలా వస్తాయి 3? From data. But this data is not available in a single place. This data is not available in a properly. Okay, so the data is available here as part of the sources. Sources లో ఏమేమి ఉంటాయి? Especially data is stored in the database, DB, Oracle, DB2, MySQL, అంటాం databases అంటాం కదా, RDBs, అందులో డేటా ఉంది. And lot of data is there in the files and folder system, drives, Google Drives, Microsoft servers, there are lot of data is there. And nowadays lot of data is coming as part of the API, application programming interface, through mobile apps. And a lot of data is coming through IoT servers, IoT systems. There are 20 billion IoT devices already installed in the world globally. 20 billion. Each IoT device is generating data. There are a lot of devices there in your refrigerator, in your washing machine, right? When washing machine is completed, you will get the alert. That means there is a sensor. So billions of IoT devices are there. And other data like old data like SAP data, SAS data, dot. Lot of data sets are there. This said, but business is sitting here as a target or business is sitting here. They need data. What kind of data they need? What is the revenue yesterday? Can you compare with August with September sales?
Can you compare first quarter with second quarter? They will ask just like this. But who will prepare these reports? Okay. Power BI developers, ClickSense, ClickView, machine learning, dashboard. These people will do. But these people will develop basically here. Reporting team is there. Dashboards, ML, AI, Gen AI, agentic AI. There are a lot of things are there. And messaging systems are there. Third-party apps are there. Okay, data. These many people looking for data. Initially, 5-10 years back, data was there only in database. That data was very less. And just 2015 length on data, it was very less before that. But in target side also, companies were asking just reports. That's it. Okay, database lo data on the limited data, just they can directly use this data, generate report. That's all close. But now this data is increased double. And data is generating from different areas. So not one to one to many to one. But target side also, dashboard started, ML started 4-5 years back. Recently, last 24, in 24 itself, 25, agentic AI, Gen AI started, messaging servers are started. All these people are starting. Now, this is becoming a many to many. So this person wants to take the data from here, make a line, make a line. And I get this person. Any lines are 36, 6 into 6 approximately. Will be completely mess, right? Who is what is happening? Who is reading data? Which data? It will completely mess. So to avoid all these things, what we are doing, we are building a pipeline. We are building a data pipeline. One pipeline from here to here. These are the pipelines. This is called collect the data. So here, collect from different data. After that, store in a bigger container, in a proper manner. After storing the data here, complete data is stored here. Then what to do? Process the data. And after processing the data, we need to store in a data warehouse container with different layers. Different layers. So the pipeline will continue from here to here, and again continue here to here, and then now these people wants to this data, which is combination of IoT message, folder data in a database table. All three will be combined here. Simply these people will use this data. These people will use this data or this data. Simple, right? Only one pipeline. So here we will process the data based on these people requirement. After that, we'll analyze the data. Who wants which data? Suppose there is a sales data globally available, but this reporting team wants to report only India data. Why should I give entire world data? Understood? So I'll create the only India data. Another reporting team wants to create a report for US data. So I'll give US data. So like that, I can manage it through data pipelines. This is called data migration. Okay. To automate this particular migration from here to here, automate it, we are creating a automated system which is called schedule and monitoring. Schedule and monitoring. So as part of scheduling and monitoring, we will deal from end to end. So collect, store, process, analyze, give to them. So cover guys, I do cover any kada? One collect, store, process, analyze, schedule. దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం సార్ ఇదంతా? Yeah, I'll tell you. We'll talk later. Storing అనేది it can be many things. Google అయితే ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది, GCS, AWS అయితే S3 ఉంటుంది, Azure అయితే బ్లాక్ ఉంటుంది,
Hadoop అయితే HDFS ఉంటుంది. టెక్నికల్గా తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడే క్లాస్, I don't want to touch the too much technicality. Monday for sure I will touch technical. Okay, so here try to understand the importance of data, demand of cloud computing. Is it really required in the current industry? The data engineering అనేది అర్థం చేసుకోండి. Okay, so now as part of this data engineering, we are working from here to here. From here to well, if you understand. So we are connecting to all the people, yes or no? That means we should know what is there in database, what is API, what is IoT, and once build the pipeline, we are connecting with these people. That means what machine learning people are doing, I will know. What messaging people, reporting people, అవి కూడా నాకు తెలియాలి. So see, end-to-end process. I need to understand their requirement. వీళ్ళకి ఏం కావాలి, అది ఎక్కడ ఉంది, how to build the pipeline for them. So ఇది data engineer అంటారు. This is called data engineer role. But now what we are doing, we are building the same thing in cloud kada. We are building the same thing in the cloud. See guys. Okay, see. So here data is not in the cloud. This gap చూసారు మీరు. So as a data engineer, we are connected with these people, but we are after collecting data, where we are storing in the cloud, where we are processing in the cloud, analysis in the cloud, and then reporting. Nowadays, reporting is also in the cloud. Scheduling and monitoring also in the cloud. So the same data engineering will be moving to cloud. So that is the reason this role can be called as a cloud data engineer. Say cloud data. Clear, Advaina? So this particular pipelines are required for each and every company in the world, every business. As of now, 2025, last quarter, approximately 40%, only 40% data engineering is completed. When it was started? 2018. It's been 7 years. 7 years ఎంత percentage అయింది? Just 40. ఇంకా 60% of the companies has to do this particular data pipeline. That means it requires another minimum 10 years, at least 5 to 10 years. So if you choose this data engineering, if you get the job, మీ జాబ్ minimum 5 to 10 years అయితే గ్యారంటీ ఉంటుంది, నో డౌట్. మనం ఎప్పుడు కూడా చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆలోచించాలి, వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ద రైట్ నౌ, నో, వాట్ విల్ బి గుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, విచ్ హ్యావ్ జాబ్స్ నౌ. Understand? AI is good in market right now, but not in previously. But 21, 22, 23 మీరు చూస్తే ఎవరు చూసినా సరే డేటా సైన్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లేదు, ఓన్లీ సౌండ్, నో రిజల్ట్, నో యాక్షన్. బట్ నౌ 26 విల్ బి ద రియల్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇది 20 years ఉంటుంది అప్పుడు AI. But AI is connected with data. Becoming a AI engineer from data engineer is easy. You are a tester, direct data scientist, not possible. You are a network engineer, you are an admin, you are a DevOps engineer. You want to become a data engineer, not data. Data scientist, it's very difficult. But you are working as a data engineer, easily you can switch to AI side in future. That means your future will be very secure in IT industry for next 10-15 years. Right? Now I would like to discuss something about Vaarahi for 5 minutes. After that, I will go to technically why GCP is required, what kind of roles are there, we'll discuss. Okay. Here, first of all, myself, Satish Pantula. You can maybe directly enter into the Google. You will see my LinkedIn ID. You can see where exactly I worked in 19 years, what kind of technologies, what kind of companies, everybody can see. It's open. Okay, total 19+ of years of experience I have in IT industry, starting from 2006. Initially started my career with Java JTE, pure middleware developer. After working with Java 7-8 years,
I was really fed up with Java. At that point of time, there was no Gemini, okay, ChatGPT to help someone. No help. Everything we have to write in the black screen or Notepad++. I was really fed up. So at that point of time, I was checking which technology is good, which will be there in the next 10 years. So I have done 2 months research. Finally, I found Big Data Hadoop. In 2013, I led myself Google Cloud, Hadoop, Big Data, and I switched from here to here. From there to now, I'm completely with data. Okay. Here, while switching from Java to Hadoop, after preparation when I was working with IBM, I have tried within 11 days, I got 4 offers with 180% hike. That was the demand. Okay. The same demand I have seen for data engineering in 22, 23. Now demand is there, but very less people. There are 100 openings, only 10, 20 people are there in the market. That was the situation. Okay. But after that, I worked with big data and I improved myself with advanced technologies like Spark, NiFi, Kafka, Python. And first I have started with AWS in 2017 and 18 Google as well as Azure. My client initially was using Azure. After 6 months, they switched from Azure to Google. So I have experience in all 3 clouds, but in the last 6 years, I'm completely into Google Cloud. Okay. So నేను ఎక్కువ గూగుల్ క్లౌడ్తో వర్క్ చేశాను కాబట్టి నేను గూగుల్ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ చెప్పట్లేదు. Okay. This is not the reason because of, I will tell you why Google Cloud I have chosen for you for training. Clear, guys? So basically, this training can be called as a JRP program, Job Ready Program. Job, not job guarantee. I'm not giving any guarantee to anyone. And I don't believe anybody is giving guarantee. ఇవ్వగలరా గ్యారంటీ? ఎవరు ఎప్పుడు ఉంటారో గ్యారంటీ ఉందా? Just it's a job ready program. That means if you are coming with empty mind, zero knowledge, 2.5 to 3 months, I'm sure you will become a person who can get the job. అంటే జాబ్ కొట్టడానికి నేను రెడీ చేస్తాను. స్కిల్. దట్స్ కాల్డ్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. ఫర్ దట్ 9:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి టిల్ 11:30. ఆఫ్టర్ 11:30 till 5 o'clock, 6 o'clock, you have to do practice. 6 to 8 hours you have to spare. Okay. Duration 75 days. Fix. It's available hybrid, both online as well as offline. Okay. So only online program is not available now. Only this program is available. So what exactly good in Vaarahi? In the Vaarahi lo enduku join avvali? So if you go to Amirpet, this course will be available for 25,000-30,000 also. Why should I pay more money here? Why Vaarahi? Because of result. Okay. So why I am getting good result? I am following these 5 points, unique points. One is component topic wise tracking. So while taking the classes, class అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. While practicing, my person will be there with you. Every day I will track. Every component I will track. How many people completed practice? Are you good with this or not? If not, I'll take the separate classes. My team will take the separate classes to manage those things. Fill the gap. Okay. And the daily attendance tracking will be there. So ఏ రోజు మీరు వస్తున్నారు, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఆబ్సెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాక్ చేస్తాం. If you are not coming continuously for 5 days, immediately you will get the call. Okay, we will track you. Weekly mock interviews. This is very, very important. Every Saturday after class, mock interviews will be there. Now today it will be started at 11:30 for every week. Advantage is maybe first week you are very bad. Self-introduction chapter రావట్లేదు. You are not able to talk anything about data. Maybe second week, third week, fourth week, at least you will become an average. End of the 8th week, 9th week, you will become at least good, above average. That is required. If there is no mock interview, you will listen the classes, you will practice, but you don't know how to answer in the interviews. This is the one thing. And end-to-end use case implementation. Minimum 4 to 5 use cases అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తారు. This will be maybe data small అవ్వచ్చు, but real time లో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుందో in the same way I will do it. As I worked with 4 clients in the last 6 years on GCP projects,
I know each and every flow. సో అక్కడ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, ఐ విల్ కవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, యూ హావ్ స్టార్టెడ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఆఫ్టర్ 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ యూ గాట్ మెనీ డౌట్స్. హూ విల్ ఆన్సర్, హూ విల్ సాల్వ్? ఓకే, అండ్ నీకు వచ్చిన క్వశ్చనే వేరే వాళ్ళకి రావచ్చు. అగైన్ దే నీడ్ టు కమ్ టు మీ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దెమ్. సేమ్ క్వశ్చన్ 10 మెంబర్స్కి వస్తే 10 members నా దగ్గర కావాలి, ఐ హ్యావ్ టు క్లారిఫై. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ టేక్ ద స్పెషల్ క్లాసెస్ ఆఫ్టర్నూన్ 12 to 1:30, వీక్లీ 1 or 2. ఆ క్లాస్లో ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా యాడ్ అవుతారు, ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ బ్యాచ్ అండ్ ఓల్డ్ బ్యాచ్ పీపుల్. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఓపెన్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్ యూ ఫేస్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్లీ స్ట్రగుల్ అయింది అక్కడ, మీరు వేర్ డిడ్ యూ స్ట్రగుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఐ విల్ ఆస్క్, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ రైజ్ 5 to 10 questions. I will answer in a different way, in a realistic way, in front of all 40-50 members. So then everybody will learn that particular question. Everybody knows that particular real-time scenario or cross question. Easy, right? So that's the reason I am getting wonderful result. Fine. This is the reason you can choose Vaarahi. Not only these things, I'll put few more couple of things here, guys. Why Vaarahi? Because of we are one institute with only one training, which is GCP data engineering. That's it. You can go any institute, there will be 5-10 courses ఉంటాయి, 5-10 members teach చేస్తూ ఉంటారు. If you go today, whatever the course are starting in from Monday, they will tell, oh, this is very good, you can join, it's starting from Monday. If you go after next Saturday, then course will be changed. Okay, so ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎవరు వచ్చినా సరే GCP data engineering. That's it. Market is very good. As well, I don't want to deviate myself, even my team. Okay. So here most of the topics, GCP topics, నేనే డీల్ చేస్తాను. Institute is mine, and again I am that trainer, or maybe you can put anything, mentor or something else. I have complete hold. I can take any decision, I can apply any action. That is the advantage of this Vaarahi. One student, one course. Only one batch per month. Okay. And recently we have started agentic AI. Vinnara? Gen AI agentic AI start chesam. This is deal with a person from USA, not from here. Vaarahi nunchi kaadu. I am not the trainer for that. Okay, but we are just presenting for my old students. ఎవరైతే డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఆల్రెడీ 1 to 2 years జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్టెన్షన్ ఇది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపిటేటర్ ఆర్ ఇట్స్ ఏ ఆప్షన్ ఫర్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. In 2026, I am going to change my course curriculum. Okay, cloud data engineering with agentic AI. It will be a 5 months course. If you are a new person, you can join GCP and you can go for the job. Are you already working as a GCP data engineer? You can enter into the agentic AI, or else you can learn end-to-end also. Freshers can learn end-to-end. So that is it. So still one institute, one course only. కొంతమందికి క్లారిటీ లేక సెకండ్ కోర్స్ వచ్చింది అనుకుంటా. దట్ ఇస్ నాట్ ఎ సెకండ్ కోర్స్, ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ DCP data. Okay, so and the result is very good. Still now we got 690 plus people got the job from my training. 690 people. Last 41 batches, 42, 43 running. Yours is the 44. Okay, so 690 people got the job. In between packages, average package is 15 lakhs. The highest package is 54 LPA. 54 in Hyderabad itself. 54, and the same person is switched company to another company with 68 in the last February. Hyderabad lo అనేది. See the market ఎంత ఉందో. అంటే 60-70 లక్షల ప్యాకేజెస్ హైదరాబాద్లో జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్కి ఇస్తారు. But it may not happen for other technologies because of the demand versus supply
has lot of gap. And another thing, 20 to 50 LPA, big amount or not? 20 to 50. Out of 690 people, there are 150 people are there, guys. 20 plus 150 members are. I have a data, complete data. So this is the reason one institute, one course, complete focus, and the result is very good. That is the reason you can choose Vaarahi. But will you get this result just like that? No, you have to spend lot of time, and the focus is required, commitment is required. As I said, you need to spend 3 months time every day, 6 to 8 hours. 100% you will get the job. But few people will get the job within 1 month. For few, it will take 2 months. And for few people, took almost 5-6 months also. 5-6 months kuda job వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ 5-6 months వరకు కూడా we accepted that. That is important. After training అయిపోయింది, 1 month అయింది, ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎందుకు వస్తున్నావు, ప్లేస్ లేదు, ఇవి ఉంటాయి బయట. But no, till you get the job, you can come to institute, you can attend the interviews, you can practice with other people. If you have any gap in the previous batch, మీ batch లో ఒక టాపిక్ అర్థం అవ్వలేదు, you are not able to perfectly understood that particular topic, no problem. Next, the 44, 47, 48 batch, you can join. You can continue for that particular part, or maybe that particular 1 month again you can attend, then get the job. This is the reason you can choose Vaarahi. Clear? We supported students like anything, but everything, this is completely properly. మీ జాబ్ మీరే క్రాక్ చేయాలి. Okay? No documentation kind of thing, no proxy, no backdoor, no money, nothing. You will not pay even 1 rupee except course fee. ఎవరు అడగరో పే చేయాల్సిన నెసెసిటీ. అండర్స్టాండ్? మీ జాబ్ మీరే కొట్టుకోవాలి. అలా మీ జాబ్ మీరు క్రాక్ చేయడానికి కావాల్సిన స్టఫ్ నేను ఇస్తాను, స్కిల్ నేను ఇస్తాను, మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే? Now already we discussed, right? What is data engineering? As I told you, data engineering is a pipeline which is collect, store, process, analyze the big data, not for small data. Okay. One slide, guys, here. So already I explained. So data is coming like this, but business wants to see like this beautiful house. Will it directly convert to house? We have to do lot of things. So this is done by data engineering. This is already there in the last 20 years. A lot of data in the market, but they want to look like this. They want to get like this. So this is the thing. Now, technically, if you know, if you have an idea, you can see data is available. As I have shown in a picture, right? This picture is said as this. Data is here, IoT, databases, systems, and this side is AI, ML, analytics, machine learning, reporting, all these things. But majorly మనం చేసే process. Okay? దీన్నే ETL అంటాం. How many of you know ETL? ETL means extract, transform, load. Collect is nothing but data. Collect is the normal word. But data industry వచ్చిన తర్వాత మనం వాడాల్సిన వర్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, స్టోర్ని లోడ్, ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఇది ఈఎల్టీ ఈటీఎల్? ఈఎల్టీ. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ ఈటీఎల్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఈఎల్టీ. చేంజ్ ఏముంది? జస్ట్ టీ వెనక్కి వచ్చి ఎలా ముందుకు వెళ్ళిన అంతేనా? But there is a lot of difference between ETL and ELT, which we will discuss maybe after a week. Okay, now ELT is happening, not ETL. Extract, load, transfer. Okay,
So next, why Google Cloud? ఇప్పటివరకు అర్థమైందా? What we discussed, guys, still now I discussed on what is data engineer. Next, about data, about cloud, about myself. Vaarahi. Okay. And now I would like to why GCP. Why GCP? I can clarify in two ways. First one is, what kind of customers are there for Google Cloud? I will show you 5 different domains. First one is social media. Social media lo top edi? Facebook, ekkudundi? Google customer. LinkedIn, What's- Google customer. Twitter, X, Google customer. Yahoo, Google customer. YouTube ఎవరికి ఉంటుంది? By default, YouTube is also Google. Self కాబట్టి అందుకే రాయలేదు ఇక్కడ. సో మీరు తీసుకుంటే టాప్ 10 సోషల్ మీడియా బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్లో 6 to 7 కంపెనీస్ ఆర్ విత్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. రిమైనింగ్ 3-4 AWS కొన్ని Azure. అండర్స్టాండ్? అంటే బిగ్ జైంట్స్ ఆర్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్ సోషల్ మీడియా. కానీ విల్ యూ గెట్ జాబ్ ఇన్ దీస్ కంపెనీస్? మళ్ళంటి వాళ్ళకి ఇస్తారా వీళ్ళు? లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, ఓకే, IIM, IIT, IIIT కదా, మళ్ళీ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు రావు, వదిలేసేయండి వీటిని. బట్ మార్కెట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ దిస్. నెక్స్ట్, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఎస్, వీ కెన్ గెట్. అగైన్, ఇఫ్ యూ రీడ్ ఎట్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, టాప్ 10లో 8 బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఎన్ని? 8. HSBC, Lloyds, Dutch, Bank of America, Wells Fargo, Standard Chartered, Capital One. Most of the banks are using Google Cloud. The first HSBC started in 2017. The first cloud bank is HSBC. After that, all banks started. Okay, so lot of our students working in all the banks. Next, e-commerce, our favorite area. Okay, again, top 5 world lo. Top 1 ఏది? Amazon, Amazon. Obviously, ఏ క్లౌడ్ వాడితే? AWS, AWS. తీసేయండి. నెక్స్ట్ 4 GCP. నెక్స్ట్ 4లో ఏది మళ్ళీ AWS వాడట్లా, Azure వాడట్లా. ఆల్ చూడండి. టార్గెట్, ఓకే, కోల్, మేసిస్ 160 years old కంపెనీ. కోల్స్, మేసిస్, టార్గెట్ టాప్ కంపెనీస్. మెట్రో క్యాషే, మెట్రో ఉంది కదా ఒకటి, దిస్ is also using. IKEA is also using. All big companies are using Google Cloud. Next, healthcare. This industry completely transformed, guys. 23 వరకు healthcare లో very less ఉంది GCPకి. 24 and 25. Most of the companies switched from Azure to GCP, AWS to GCP. The market is very high, especially in healthcare industry. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక healthcare related ఉంటే you can go with healthcare projects. Very good. Okay. Next, car companies, automotive. Again, top 10లో 7 to 8 companies are using Google Cloud. Joint company, Benz also started last 6 months back. Microsoft Benz, Ford, Cruise, Kia, Volkswagen, all companies are using Google Cloud. Especially for IoT devices, ADAS feature వస్తుంది కదా, ADAS feature machine learning connect అయ్యి డేటా రావాలి, ఆటోమేటిక్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్. సో వీటిలన్నిటికి GCP is the correct fit for them. సో ఇంతమంది కస్టమర్స్ GCP వాడుతుంటే బేసిక్ GCPలో జాబ్స్ ఉంటాయి ఉండవా? ఫుల్ జాబ్స్. And next, this is the one way. The second way is, why Google Cloud? Demand versus supply. AWS is the number one, yes or no? Started in 2008. Next, second in top second, Azure. Started in 2012. Third, now GCP is third, but previously it was in 9th place.
Later point of time, it came to 6th, 5th. Now it is 3rd. It started in 2016-17. Too late than GCP, AWS. Right? But this is the place. By in 2018, at that point of time, the total market, 65% of the market with the Google AWS. Azure has only 15% market. Initially, 2018, 19, 20 ఆ టైంలో GCP has only 6% market. Okay, 6%. But in 2024, 23 and 24, the percentage got changed. Especially, నేను మాట్లాడేది data related. Cloud markets can be a networking, infrastructure market separate ఉంటుంది. DevOps, CI/CD pipeline, application market separate ఉంటుంది. Data analytics, machine learning separate. I'm talking about the data analytics. So, ఇది 44% down అయింది. This is 24%. This is 23%. See the change. At any point of time, GCP is going to cross Azure very soon. And GCP has a strategy which they want to become a number 1 by 2030. Google or తలుచుకుంటే మాత్రం చేసేస్తాడు. పక్క కావాలితే వాడి హిస్టరీ చూసుకోండి. If Google focus చేయడు, if the focus, Google product will be number 1. That's it. This is the future. So, మేబీ వాడికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటే మనకేంటి, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఐ నీడ్ ఏ 1 జాబ్, 1 బెస్ట్ జాబ్, రైట్? సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే AWSలో 1000 జాబ్స్ ఉంటే దీంట్లో 2,000 to 3,000 plus మెంబర్స్ రెడీగా ఉన్నారు మార్కెట్లో. Hundreds of institutes are there to train the people. But Azure, I'm taking only 50% of the market in AWS. ఇంకా ఎక్కువే ఉంది, బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ 50% తీసుకుంటున్నా. బట్ do you know how many? Approximately 1,000 or 800 plus. నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది. మేబీ ఐ కెన్ పుట్ 1,000 plus. ఈ మార్కెట్ కూడా కొంచెం డౌన్ అయింది. బట్ ఇన్ ఫర్ GCP, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 30% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఇన్ AWS. AWS 1000 ఉంటే ఇందులో 300 ఉన్నాయి. 300 జాబ్స్ ఆర్ దేర్. జాబ్స్ చూసుకుంటే తక్కువే. When you search in Google, Naukri, number is less. But do you know how many people are there in the market? Less than 300. Now tell me, demand versus supply, which one is good? Huh? GCP. Which one will give more package? GCP. GCP. Because of people there, if you are good with the client interview, 100% they are ready to give the budget, any budget. This is the reason I have started training on Google Cloud, not because of I work with the Google Cloud. I have done this research in 2021 August. ఆగస్ట్లో రీసెర్చ్ చేసి అక్టోబర్ 5th నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను 21. ఓకే, బై నెక్స్ట్ అక్టోబర్ ఇట్ విల్ బి 4 years. సో వెన్ ఐ డూ ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నా రీసెర్చ్లో ఐ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ ప్లాన్. 2030 వరకు కూడా నేను వేరే పర్సన్ చూడక్కర్లేదు, నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువే ఉంది మార్కెట్ GCP మీద, రైట్? So in last 1 month, I'm not sure number, Anil will give you, almost, I don't want to talk about entire 1 month. Last Thursday, we got 4 offers, 1 day. I'm very happy in the last episode, okay, 4 offers all. 4 offers వస్తే డైలీ 80 to 90 offers అవుతాయి. ఓకే, ఒకరోజు 0 రావచ్చు, వీకెండ్స్ రాకపోవచ్చు, 1 day 4 వచ్చినాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పెట్టాము, మీరు చూసే ఉంటారు చాలా. బట్ ఫ్రైడే 5 offers వచ్చినాయి. లాస్ట్ 5 ఇంత కాకుండా అంతకుముందు 5. ఓకే, ఇంత బిగ్ నెంబర్ వస్తున్నాయి ఈ టైంలో. చాలామంది లాస్ట్ క్వార్టర్ ఉండవు, ఫెస్టివల్ టైము, ఇంటర్వ్యూస్ జరగవు, మార్కెట్ లేదు. నో, యూ కెన్ చెక్ విత్ అనిల్. ఇక్కడ నాకు కావాలితే ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ ఐ విల్ షో యూ. ఇవి రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసి
లాస్ట్ 1 వీక్లో ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ జరిగినాయో మీరు చూడొచ్చు, ఏ కంపెనీస్లో జరిగినాయి కూడా చూడొచ్చు. The market is wonderful. So here, what I'm doing on top of this, if you identify there is a board, right? ఇక్కడ ఒకటి 5th floor board ఉంటారు, white boards. Every day we will write 2 to 3 questions. 2 to 3 questions on the board. ఈ 2-3 questions are ఏదైతే లాస్ట్ 2 to 3 days లో అడిగిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఉంటుంది సార్, హైయెస్ట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం టైం ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను బోర్డు మీద రాపిస్తాను. రాపించే ఫోటో కూడా అన్ని గ్రూప్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, వాట్సాప్ ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి కూడా. మీరు ఆ 3 క్వశ్చన్లు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, 2 నెలలు. 2 into 60 into 30, 180 questions. Maybe repeat అవ్వచ్చు, 50 తీసేయండి, 120 questions. If you practice those 120 questions, you can crack any company. Okay? My strategy is completely different. అది ఫాలో అవడం చాలా కష్టం. క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, దాంట్లో బెస్ట్ తీయాలి, దాన్ని బోర్డు మీద రాయాలి, ఆ ఫోటో తీసి పంపించాలి, మళ్ళీ అందరూ చేస్తున్నారో లేదో అప్డేట్ తీసుకోవాలి, దెన్ ఎవరికైనా రాకపోతే దాని ఆన్సర్ మనం ఇవ్వాలి. But I'm implementing that in the last 1 year, which is giving wonderful result. Right? So why GCP? Advainda? Why Vaarahi? Clear? What is data engineering? Clear? So now my old students who got job recently, they wanted to talk for a while. Do you want to listen from them? Okay, they're coming online. Who are there? Online ఎవరున్నారు? Police Hi, Shiva? sir. This is Yeah, Shiva. Shiva. Hi, Shiva. Yeah, hi, Shiva. Hi, sir. Yeah. So Sir, I'm Shiva is audible to talking, you? I'll explain. Yeah, Shiva, go ahead. Yeah, hi. Good morning, everyone. I'm audible to you? Yeah, you can proceed, Shiva. Do you want to stop recording or it's fine? That Shiva is, sir. Hmm? Uh, Okay. Don't talk Yes, sir. about your company. What is the company you got the job, but you can talk everything about Vaarahi. okay. Yeah. Yeah, I'm honored to stand here today and I'm sharing my journey with you all, guys. First of all and foremost, I did like to express my heartfelt gratitude to our sir and for his valuable guidance and for support throughout our recent data engineering course. Apart from that, I'm giving the feedback and encouragement instrumental in our success also. Okay. First of all, I would also like to extend my sincere thanks to each and every one of my team members and their tireless efforts, and also dedicated the teamwork with everyone contribution. Okay. When coming to our journey, I would like to share you have a transfer from operations role in the TCS to the data engineering, right? Okay. When coming to What our was your previous package, Shiva? yeah, my previous package is 4 LPA, sir. 4 LPA now? Now it's 12 LPA. 4 to 12. He's working in a TCS, 3.5 years experience, only 3.5, with 4.5 package, 4 or 4.5. Now you got 12 lakhs package. And the percentage? More How than many 20. offers you got, Shiva? Sorry, sir? How many offers you got? Yeah, 4. 4 offers. In between 10 to 12.5. Okay? Yeah. Thank you, Shiva. Thank you very much. Yeah, okay. మీరు ఎవరైనా శివాని కలవాలన్నా మాట్లాడాలన్నా హీఈస్ అవైలబుల్. ఇక్కడ మీరు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారు. యూ కెన్ టాక్ మేబీ ఆఫ్టర్ డెమో ఆల్సో. యా, సో మనోజ్ వాంట్స్ టు టాక్ హియర్. ఐ విల్ గివ్ మైక్ టు హిమ్. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయనా? రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేద్దాము. ఐ విల్ పాజ్ ద రికార్డింగ్. రికార్డింగ్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్. సో 4 మెంబర్స్ మాట్లాడారు. ఒకళ్ళు 2 ఐటీల ఎక్స్పీరియన్స్, ఒకళ్ళు నాన్ ఐటీ, ఒకళ్ళు కంప్లీట్లీ న్యూ. సో 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి జాబ్ రావటం డెడ్ ఈజీ గైస్. అండర్స్టాండ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 5 years, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఐటీ, ఐటీ, సంథింగ్ ఎల్స్, వెరీ ఈజీ టు గెట్ ద జాబ్. కానీ నాన్ ఐటీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ 4కి మోడరేట్గా ఉంటుంది, బట్ 2 to 3 వెరీ లెస్ కాల్స్. నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను, కాల్స్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి, కానీ 4-5 కాల్స్లో జాబ్ కొట్టేయాలి.
generally after completion of my complete training, I'll ask everybody, please fail ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్. ఫస్ట్ 5 నేను ఫెయిల్ అవ్వమని చెప్తా. అదే నా స్ట్రాటజీ. ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వాలో కూడా మీకు గైడ్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్కి సెకండ్ ఫెయిల్యూర్కి ఏం చేయాలి అని కూడా చెప్తా. దెన్ నేను చెప్పినట్టు మీరు ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వగలిగితే, కరెక్ట్గా ఫెయిల్ అవ్వాలి. దెన్ 6th to 10th మినిమం 2 ఆఫర్స్ అయితే మీకు వస్తాయి. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఇది మాత్రం నేను బల్లగొచ్చి చెప్తాను. 10, 15 ఓకే. మీరు కనుక ఇక్కడ కరెక్ట్గా చేయకపోతే 20 ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయాలి. 10 తర్వాత 11, 12, 13 పోతాయి. డైరెక్ట్ 20. ఓకే. ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా చేసి నేను చెప్పినట్టు చేస్తే 10 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవడానికి మీకు 1 month మ్యాక్సిమం 1 month ఎక్కువ. వీక్లీ 2 or 3 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. 3-4 weeksలో యూ కెన్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడైతే 20 ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 months, 2.5 months. సో అంత 20 ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేంత స్కోప్ ఈ 2 to 3 years పీపుల్గా ఉండదు కదా. సో దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ దెమ్. అలాగే జాబ్ వచ్చింది వీళ్ళు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెజ్యూమే. 2 to 3 వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే మీరు 3-4 ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలరు అనేది నేను కంప్లీట్గా డీల్ చేస్తాను. ఫ్రెషర్స్కి వచ్చేసరికి అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, నో మార్కెట్ ఆర్ less than 5% మార్కెటే ఉంది. ఫిక్స్ ఇది. ఏ టెక్నాలజీకైనా లేదు మీరు. ఓకే. కానీ ఉన్న టెక్నాలజీలో ఏది నేర్చుకుంటే బెటరు. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ థ్యాంక్ యూ. ఏది నేర్చుకుంటే బెటరు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫ్రెషర్స్ అందరూ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? ఫుల్ స్టాక్ జావా, ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్, ఇవే కదా. సో విల్ గో టు ఇన్స్టిట్యూట్, దెర్ విల్ బి 100, 200, 300 మెంబర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అందరూ ఫ్రెషర్స్. మహా అయితే 24-25 పాస్ అవుట్. వాళ్ళతో ఏం నేర్చుకుంటారు, ఏం మాట్లాడతారు? నేను జరిగిన ఆసియా కప్ క్రికెట్, లేకపోతే మన రిలీజ్ అయిన ఓజీ మూవీ, రేపు దసరా ఫెస్టివల్కి ఏం చేయాలి, అంతేనా? ఇక్కడికి వస్తే 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. మీ బ్యాచ్లో 18 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు 2 ఉన్నారు గైస్, జాయిన్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. వాళ్ళు క్లాస్కి వస్తారు. 10 years, 5 years వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ వాళ్ళు వస్తారు. టీసీఎస్ వాళ్ళతో కూర్చుంటారు. ఇందాక మనోడు చెప్పాడు కదా మనోజ్, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు ల్యాప్టాప్లో చూస్తూ ఉంటారు, మెయిల్స్ ఎలా పెడుతున్నారు ఏంటి, అది ఇంపార్టెంట్. అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీకు? అండర్స్టాండ్. కంపెనీకి అతను ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాడు, వస్తూ ఉంటాడు, ఎలా వెళ్తున్నాడు, ఎలా వస్తున్నాడు, కాల్స్లో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, హెడ్సెట్ ఎలా పెట్టుకున్నాడు, జూమ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు, సిస్టమ్ లాక్ వేస్తున్నాడా లేదా, ఇవి కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఫ్రెషర్స్కి వెళ్తే దొరుకుతాయి మీకు. నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తాయా? ఇక్కడ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉపయోగపడుతుంది. యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా కోర్స్ అవ్వగానే వాళ్ళ బిల్డింగ్ వీళ్ళ బిల్డింగ్ పెట్టను నేను. వాళ్ళు పెడతారు, ఒక జాబ్ వస్తే చాలు, 100% జాబ్ వచ్చిందని అడవాడు చేస్తారు. ఇక్కడ అలా నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ బిఫోర్ 2-3 batches పీపుల్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ దెమ్. యూ కెన్ టాక్ టు దమ్. ఇంటర్వ్యూస్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎలా జరుగుతున్నాయి, యూ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అది ఇంపార్టెంట్. ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ వారాహి విచ్ యూ విల్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద జాబు, టెక్నికల్, మైండ్ సెట్, పాజిటివ్ థింకింగ్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. అది అడ్వాంటేజ్. ఓకే. సో ఫ్రెషర్ చేయాల్సింది అది. కానీ రీసెంట్గా ఐ గాట్ ఏ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ కన్సల్టెన్సీ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ జీసీపీ ట్రైన్డ్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్స్ టు సమ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ వచ్చింది, ఒక 7 members, 8 members ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు. ఐఎమ్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్. నౌ ఐ కెన్ సే ఇన్ 26లో ఫ్రెషర్స్ కూడా నేను నా నెట్వర్క్ ద్వారా ఐ కెన్ ప్లేస్ అట్లీస్ట్ 50. అదైతే గ్యారెంటీ. అండ్ లాస్ట్ 3 monthsలో 10 members దాకా ప్లేస్ అయ్యారు ఫ్రెషర్స్. 5 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది, లీస్ట్ 3, 4, 5 ప్లేస్ అయ్యారు. కాబట్టి నేనంటే ఇది కన్సిడర్ చేయను. ఎవరు కూడా ఫ్రెషర్స్ని నువ్వు జాయిన్ అవ్వు గ్యారంటీ జాబు 100% అని చెప్పను. మీకు బెస్ట్ కోర్స్ ఏమైనా ఉంటే చూజ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ నాట్, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కోర్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ జావా పైథాన్, యువర్ లెర్నింగ్ విల్ బి నారో. ఓన్లీ జావా, పైథాన్. బట్ ఇక్కడ క్లౌడ్, బిగ్ డేటా, స్పార్క్, ఓకే, షెడ్యూలింగ్, ఎయిర్ఫ్లో, డేటా ప్రాసెసింగ్, ఓకే, డేటా అనాలిసిస్, ఎస్క్యూఎల్, బిగ్క్వెరీ, ఇన్ని కాంబినేషన్ నేర్చుకుంటారు. వండర్ఫుల్. ఇంత కాంబినేషన్లో ఒక ఫ్రెషర్లో ఎక్కడ దొరకదు. హియర్ కంపెనీస్ కెన్ గెట్ లైక్ యూ పీపుల్. సో ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకుంటే కాదు. సో ఫీజ్ వైజ్కి వచ్చేసరికి లాస్ట్ 4 years నుంచి కూడా సేమ్ ఫీజ్, 1 lakh ఫీజ్.
ఫస్ట్ 50,000 పే చేయాలి, మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత 50,000 పే చేయాలి. ఇది కూడా ద కండిషన్ కాదు, ఛాలెంజ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ గెట్ మోర్ దాన్ 10 lakhs ప్యాకేజ్ దెన్ ఓన్లీ పే దిస్ 50,000 or else no need to pay. If you got 9.9 lakhs package, no need to pay 50. I'm challenge everybody will get 10 more than 10. Okay, so now you have to pay this. For freshers 70K, now just pay 35. After getting the job 35, and here challenge is if you get the job on your own, no need to pay this 35,000. Naukriలో పెట్టండి, లింక్డ్ఇన్లో పెట్టండి, ఇంట్రాట్లో పెట్టండి, no need to pay even 1 rupee here. If you get the job through my network consultancy, you can pay that. Fine. సో మీరు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినా మార్కెట్లో ఇప్పుడు 30, 35, 40 ఫీజ్ అయితే ఉంది. సో అదే 30కి ఇక్కడ వస్తుంది 35. యూ కెన్ లెర్న్ వండర్ఫుల్ కోర్స్ విత్ వండర్ఫుల్ పీపుల్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్, రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పీపుల్తో కలిసి నేర్చుకుంటారు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా. End of 3 months you can choose, you can check your mindset now. After end of December you can see difference in yourself. Fine guys. So this is the demo for today. I hope I covered all expected things. So Monday Hello. morning will Hello. yeah, Hi, sir. I'll give questions answer time. Hello. Monday morning class will start at 9:30 a.m. Hello. Monday. Yeah. Hello. Hello. Santosh, 1 minute. Monday, the class will be from 9:30. It will start. Monday, I am going to touch little bit of technical things. And what exactly we need to do. Today, చాలా మంది టెస్ట్ చేద్దాం, అసలు డెమో చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి 30 మంది ఉంటారు. దట్స్ వన్ మండే ద రియల్ పీపుల్ విల్ జాయిన్, ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ విల్ జాయిన్. I will guide you what exactly we are going to do in the next 3 months. మీరు ఏం చేయకూడదు ఫస్ట్, తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, I will guide you. Fine guys. Thank you guys. Thank you very much. First I will take online questions. Then repeat చేస్తాను. Then I will take online questions. Okay. Hi, sir. Yeah, Arun, 1 minute. Okay, sir. Yeah, 1 minute. I'm stopping the recording. Stop recording. Thank you.